ಹೌದಾ, ಯಾರು? ಹಲೋ. ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ, OBS ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಹಾಂ, ಜೂಮ್ ಬೇಡ ಬ್ರೋ, ಬೇಡವಾ? ಬರೀ ಲೈವ್ ಸಾಕು. ಜೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು OBS ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ. ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಯ್ತು. ಮ್ಯಾಮ್, ಶಿಕ್ಷಾದ ನಮಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಸರ್ PDF ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಜುಲೈ ಮಂತ್. ಇದು ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಕಿದೆಯಾ? ಓಕೆ.
ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು ಕ್ಲಾಸು? ಪಾಲಿಟಿ ಮುಗಿತಾ? ಓಕೆ, ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಡು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ 2.0 ಪಾಲಿಸಿ 2.0. Okay, so before we read this news article or current affairs, what we have to understand is, why does Delhi need a new electric vehicle policy? Like pollution. So another any data? Air quality index. So news al nodirtira, Delhi air quality index, it is always around 490 plus. Okay, like maximum 500 ಇದೆ, it might go beyond 500 also, but maximum it show is 500. ಅಂದ್ರೆ worst condition ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. In the last 5 to 6 years ಅಲ್ಲಿ world ಅಲ್ಲಿ the most polluted city ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ. Okay, so reasons ಏನು ಡೆಲ್ಲಿ polluted ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ? Okay, one by one. Okay, geographical reasons ಹೇಳಿ. What are the geographical reasons? Okay, just example, Mumbai and Delhi. Okay, Mumbai and Delhi, which is the larger city? Bigger city ಯಾವುದು? Mumbai. Population ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್. ಏನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಮುಂಬೈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಟಿ ತಾನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸಿಟಿ, ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಸಿಟಿ. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಓದಿರ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ವಿಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ? ವಿಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ there will be two types of winds, ಆನ್ ಶೋರ್, ಆಫ್ ಶೋರ್. ಆಫ್ ಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಆನ್ ಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ. ಆಫ್ ಶೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ there is a movement of area. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಬೈ ದ ಲೋಕಲ್ ವಿಂಡ್ಸ್, ಡೈಲಿ ವಿಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಲೋ. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಡೆಲ್ಲಿ? there is no sea surrounding. Okay, and also Delhi is a low laying area. Okay, low laying area ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನಸ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರಾವಳಿಸ್ ಇದೆ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಏರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವಿಂಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, there is no movement of air there. As a result, pollution in Delhi is very high. ಇದು ಮೇನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಸನ್. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಹರಿಯಾಣ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರ? ಹೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಕಟಾವು ಏನೋ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಬಲ್, ಕೊಯ್ಲು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಬಲ್. ಏನು ಕೊಯ್ಲು ತಾನೆ? ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೊಯ್ಲು. ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಕೊಯ್ಲು, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಬಲ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ? ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ?
ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಡಕ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೂಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟಬಲ್ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಬಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ pollution alla it comes to Delhi. So that is why Delhi is the most polluted city, and also because of geographical etc it is polluted. So that is why the government of Delhi and the government of India has brought many policies. Okay, one of the most important major policy andre yavadu when it comes to Delhi? Environmental mugidide class. So Delhi related topic mugididya? Innu illa. ಇದೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿದೇನು ಗ್ರಾಫ್ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕೇಟರ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೇಟರ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years Delhi is the most polluted city. Okay na? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 2.5 ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 10 ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, NCAP ಮತ್ತೆ JRAP ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ pollution. So as a result the government is going for electric vehicle policy 2.0. Okay, 2.0 ಅಂತಂದ್ರೆ 1.0 ಏನಿತ್ತು? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1.1 and 2.0 ಅಂದ್ರೆ 1.0 ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿಟಿಸನ್ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್. ಆ ತರ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ 2.2 ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ವಾಲಂಟರಿ, ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಏನೇನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಡೇಟ್ ಇದೆ. January 1, 2027, April 1, 2028 ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ January 1, 2027 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ 3-wheeler vehicles ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಕ್ಸ್ ಈ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಟು ರಿಸೀವ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಇಂದ all the electric passenger, 3-wheeler electric passenger and goods vehicles as well as 3-wheeler vehicles. 3-wheeler vehicles andre yadu autos. So normally, so these things will get new registrations from this particular date. Innond date kottidare, idu yadukappa antandre it is only for 2-wheeler vehicles. Okay, 2-wheeler vehicles ge registration will be given after this particular date. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕಾರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದೇ. ಓಕೆ, ಟ್ರಕ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, 3-wheeler ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, 2-wheeler ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಫಾರ್ ಕಾರ್ಸ್ ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಾರ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 30 lakhs ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ನೀವು. ಸೊ ರಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಬಸ್ ಫ್ಲೀಟ್ಸ್ 10%, 20%, 30%
ಅಪ್ ಟು 2030 ಓದೋದಂಗೆ ವರ್ಷ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಫ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೇಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ವಾಲಂಟರಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಟ್ PM 2.5, PM 10 ಅದರ ಎಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೋವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ current account deficit will be in favor of government of India. So these are the expected benefits out of this. And the challenges antandre again it comes down to charging stations only, and these charging stations kuda unevenly distribute agide, that has to be taken care. And then there has to be simultaneous charging, can also lead to overload of local transformers. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 30 ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ 2.0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ 1.0 ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಟು ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಕೋರ್ಸಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇರುವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 day 2 day ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಥ್ರೂ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. From previous perspective, what you have to remember is, as I told you, from incentive to coercive. Next is fire safety in India, the technical gaps and ethical failures. Okay, so basically it is talking about recent agi Delhi, Lucknow, ಬೇರೆ regions ಅಲ್ಲಿ fire issues ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. As a result, the concern is also increasing. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ 5 members ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೋ, ಇವನ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ. So that is hospital alla. Okay, it is in hospital even today also. So in this article it is mainly related to mains, but I'll just explain you. Okay, so what are the reasons why especially fire ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ವಿಲೇಜ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಡೆತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಯಾಕೆ? ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ why are urban buildings more vulnerable to fire? First we'll discuss technical aspects. What are the technical aspects here? Okay, technical aspects ali. Okay, then indoor pollution. Matte urban planning. Okay, it has to come from planning. So planning ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it all goes from how you construct a particular building. So in Indian urban cities ಯಾವ ತರ ಇದೆ? It is more of a congestion. Okay, congested ಇದೆ. So in case one urban building ಗೆ fire ಹತ್ಕೊಂತಂದ್ರೆ there are chances that it can spread to nearby houses also. So that is what they are saying here is. First is in a particular building ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಔಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಸೇಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸೇಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. The buildings may lack smoke-proof staircases, emergency lighting, fire doors, etc., etc. These are technical aspects. As a civil engineer, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಲ್ಲ? ಅವನಿದ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಾ?
Okay, and other thing is there are absence of alternative exits. Okay, in case ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Windows alternative exit. So that is what even this building is also not fire proof. Okay, they are also not compliant with the fire safety. ವಿಂಡೋ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಬಿಡೋದು. Okay, so that is what there are no alternative exits also. Normally in IT companies, big IT companies like Accenture agli, Tech Mahindra agli, in those IT companies what you do is one is lift and normal staircase irutte, on the background ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು separate staircase irutte in case of fire safety ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಡೋರ್ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಟು ಓಪನ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮೋಕ್ ರೋಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದ್ರ ಓಕೆ. ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಶನ್. ಏನದು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಗಲೇ ಕಂಜೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಫೈರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಫೈರ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈರ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫ್ಲೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಒಂದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇವಾಗೇನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. So in case one building catches a fire, it is easily spreading to there. So there is no compartmentalization in Indian urban structures. Okay, so compartment ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. So those are some of the technical aspects, and also there are defective in equipment. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀರಾ? So that is ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ. So most of the times what happens is the equipment will be there for the name sake. Okay, but adna fire ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆನ್ ಆಗಲ್ಲ. So that is one of the issues, and also unauthorized change of use. Normally residential buildings ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟ್ ಆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟೆರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. So those are nothing but residential buildings are being converted into shops, etc. etc. BBMP ಅವ್ರು ಬಂದಂದ್ರೆ ಒಂದು 5,000 ಕೊಟ್ರೆ BBMP ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಲ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅನ್ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಫೈರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫನ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ 5 years ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 times ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 years ಅಲ್ಲಿ 3 times ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. In this case ಅಲ್ಲಿ the introduction should be like a recent incident in Maharashtra, etc. etc. ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿ, and then all these parts. Okay, so here they are also talking about the governance and ethical issues here. Okay, governance and ethical issues ಅಲ್ಲಿ one is the technical issues, the buildings, etc. etc. The second is the core issues, that is the governance and ethical issues. So ಇದರಲ್ಲಿ first and foremost is weak enforcement. Okay, ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಬ್ಟೇನ್ ಅ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು meet certain standards, but normally the standards are kept away, but the certificate is given if you provide some amount of money. Okay, so here also the integrity deficit is there. These keywords are very important when you write ethics and governance related answers. Okay, and then is the failure of accountability. So Surat in 2023 ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಆದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ some 20 students died in Surat. Okay, after that they tried to hold the person who built the building accountable and the person who granted certificates accountable and the MLA etc etc accountable. What happened? ಯಾರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. So whatever the money they get is corruption. Okay, there is no one is held accountable. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ it is a shared responsibility. The owners, tenants, engineers, the government, contractors, inspectors, everyone has to be held accountable. But normally it is not
ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. Okay, understood, right? So this is mainly from the mains perspective, and then here some ethical perspective they are talking about utilitarian perspective. Okay, what is utilitarian perspective? Ethics is done, right? ಅದರ ಮುಗಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಯುಟಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಅದರ್ ಐಡಿಯಾಸ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಜೆರೆಮಿ ಬೆಂಥಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ measures that prevent large scale sufferings. Greatest good is in the greatest number of people anta utilitarianism alli. Okay, and second is justice and equity. What is the justice and equity is given by John Rawls' conception of justice, which supports that greater protection for the vulnerable people. Who are the vulnerable? Children, women. Okay, children, patients, workers, admele women. Okay. Workers, elder people, persons with disabilities, and then women. ನೀವೇ vulnerable ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. If you consider yourself vulnerable, then okay. So these are some of the perspective. ಇಲ್ಲಿ just one more point here is very important. That is Kant's duty ethics ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is this duty ethics? ಕಾಂಟ್ ಯಾರು? ಯಾರೋ ಇದ್ದ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾರೇಳಿ ಕಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆಯಾ? ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ ಹೆಸರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ವೇರ್ ಇಸ್ ಇ ಫ್ರಮ್? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಬಿಡು ಸರ್, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ? ಈಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಓಕೆ, ಜರ್ಮನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಡ್ಯೂಟಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಗಿದಿದೆಲ್ಲ ಇದು. ಡ್ಯೂಟಿ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಥಿಕ್ಸ್? You have to do your duty without expecting anything in return. That is duty ethics. And he also says that an act is moral act because it is done right, not for the reward or result anta. Okay, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. You should not expect any favor or return in regard to your duty ಅಂತ. So there is the same principle in Bhagavad Gita also. ಯಾವುದು? ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನ? ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾವುದು? ನಿಷ್ಕಮ ಕರ್ಮ. ಓಕೆ, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ದೇ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಡನ್ ಬೈ ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರಿನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೈಸಸ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ in these kind of issues ಅಲ್ಲಿ what should be the reforms? Okay, the reforms should be integrated. What do you mean by integrated reforms? Integrated ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಇವಾಗ ಓದಿದ್ದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ಲಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ technical, all these things should be included, and the first part should be technical issues ಏನೇನಿತ್ತಲ್ಲ, like fire safety exit ಇರಲ್ಲ, alternative staircase ಇರೋದಿಲ್ಲ, and all these things, compartmentization and fire retardant, all these materials has to be properly mandated and that has to be regularly inspected. Okay, audit ಎಲ್ಲ regular ಆಗಿ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. And then there should be fresh approval whenever a buildings use occupancy or interior design changes. Okay, design change ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅವರು ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗೋಸ್ಕರ. And then digitize fire clearances and public inspection reports to improve transparency. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ if there is manual interface ಇತ್ತಂದ್ರೆ normally money works there. So if it is digital, there is less scope of money in play here. So that is, and also audits, etc., all these things. And there should be whistleblowers protection should be provided here. In case ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಬಿಕಮ್ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಫೈರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಮ್ನ ಹಾಕೊಡ್ಬಾರ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್, ನಿಮ್ನ ಹಾಕೊಟ್ರೆ ದಿರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ವಿಸಲ್ ಬ್ಲೋವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. And there should be evacuation drills, etc., etc. Normally IT companies, big companies ali, they will conduct evacuation drills once in a month.
they will be mandated, they will bring evacuation drills, etc., and that has to be followed there. And also encroachments, etc., ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಬಟ್ condition is different. Okay, so this particular article or news is mainly related to mains. Okay, ಅದರಲ್ಲಿ I think don't know any doubts ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. Next one is very important, ethanol model and biofuel transition. Okay, ethanol model ಅಂದ ತಕ್ಷಣ the best country in ethanol transition is Brazil, and the next country is India. India is trying to emulate Brazil. So this particular article alli they are using Brazil's example as, okay, Brazil's example use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು what are the drawbacks that India is facing, what should be the way forward ಅಂತ explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, first explain why is India going towards ethanol, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ethanol? Okay, ಮತ್ತೆ electric vehicle. ಹೇಳಿ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ? ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಎಥನಾಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಮೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ಪಿಜಿಲೆಲ್ಲ ಊಟ ಇಲ್ದಂಗೆ ಪಾಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ರಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ? E20 ಇದೆ. ಓಕೆ, E20. So 20% ethanol and petrol. Okay, so E20 is the current mandated ethanol blending. Future ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? By 2030 what is the E? Immediately is E30. By 2035 E30 ಮಾಡೋಕಂತದೆ. Final E85. Okay, final ಆಗಿ E85 ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. Okay, that is the government target. So India ಏನೇನು issues ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? Okay, like the government scheme agli, the aims agli are all good. Okay, but still the government is facing criticism and there are issues with regard to ethanol blending. What are the issues then? Okay, engine ಏನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಲೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಡನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓಕೆ, ICE ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು E20 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಟೆಂಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಪೇಟೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಪೇಟೆಂಟಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೇನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಎಥನಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವುದು? ಶುಗರ್ ಕೇನಾ? ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಹಿಡನ್ ವಾಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಡನ್ ವಾಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ.
ಮತ್ತೆ okay, so these are some of the issues. Okay, majorly these are the issues. So ಇದನ್ನ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತು. How did Brazil overcome all these issues? So that is what the government, the article is trying to explain here. Huh? Okay, ಮತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ದೇ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಗ್ರಾಜುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. The policies were consistent and they were over the decades. Okay, ಇವಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ 2015 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ. ಸೊ 2025 within 10-12 years ಅಲ್ಲಿ you cannot expect all the people to change their vehicles etc. So Brazil started way back in 1960s ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. Okay, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ whatever the vehicles the people had also very less, so it was easy for them to change from ICE to flex fuel vehicles. And then it also developed, one of the other issues is infrastructure. ಇವಾಗ ನಾವು E20 blended vehicles ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ you have to build the infrastructure ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. So that is why they developed dedicated infrastructure for what? Production, storage and nationwide fuel distribution. So is it there in India? No, right? The infrastructure is not on the level of Brazil. And matteno, this is very important. They promoted flex fuel vehicles. What are the flex fuel vehicles andre? That can operate both petrol, ethanol or mixture of both. Okay, Indiaದಲ್ಲಿ flex fuel is still in nascent stage ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಜನ flex fuel ಅಂದ ತಕ್ಷಣ like they think in suspicion whether is it going to work or not ಅಂತ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ either petrol or either diesel vehicle ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, or they will go for electric vehicles or CNG. Okay, but they very rarely go for flex fuel vehicles. Okay, it is still nascent stage ಅಲ್ಲಿ. And also consumers were given freedom ಅಂದ್ರೆ they can choose fuels based on the market prices etc. public acceptance. And then automobile manufacturers and fuel retailers, they expanded together, which resulted in a smooth adoption of these schemes. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು automobile manufacturers ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, and also the fuel retailers what they are providing. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ಯೂಯಲ್ E20 ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ರಿಟೇಲರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸಿನರ್ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ fuel retailers in India. So these are some of the issues that India is facing, and it has to learn from Brazil anta they are trying to explain here. Okay, the government has done its national biofuel policy 2018 etc. The challenges, they are not compatible with higher ethanol blends, lower energy content. What we discussed are the same challenges, benefits are the same. What we have to do is we have to learn from Brazil with respect to building infrastructure, building synergy between automobile manufacturers and retailers, and then infrastructure, and then flex fuel vehicles, and then consumers ke freedom. Okay, all these things has to be kept in mind. Okay, any doubt here? Fine then. Fourth article, very small article, it is related to China's Great Green Wall and the fight against desertification. Name ಹೇಳಿದಂಗೆ China has developed a 3 North Shelter Belt program, which was launched in 1978, which is the world's largest afforestation program, and it is going to be completed by 2050. Okay, ಏನಪ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಝೋನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್? ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಗುಜರಾತ್, ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಹರಿಯಾಣ, ಮತ್ತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಲ್ಲೋ? ಲೈಕ್ rain shadow region of Western Ghats are also prone to desertification also. Okay, so Maharashtra, Karnataka, all these regions are prone to desertification. Similarly, China dallu kuda most of its geography is covered by deserts. Okay, adu extend agbodu anadkoskara government way back in 1978 started constructing forest or afforestation project. Okay, and right now it is covering almost 13 provinces and almost in northeastern and northwestern China, and also it is targeting the expansion of Gobi desert. Okay, Gobi is what kind of desert? Is it a hot desert or cold desert? Hot desert. Gobi?
Gobi is a cold desert, right? Gobi is hot desert. Mongolian desert is? Adu cold desert. Gobi is hot desert. Huh? Gobi is very next to the Himalayas, right? It is a hot desert still. It is a cold desert, and also one more desert is Taklamakan desert. Okay, these two deserts are present in China, and they were expanding. So to stop their expansion, the government did this one. And idರಲ್ಲಿ the kind of afforestation they went for is straw checkerboard technique. Straw checkerboard technique ಅಂತಂದ್ರೆ like saplings, small saplings, they converted into square grids, and in that they started building the plants or started planting the staples. Okay, so that is what. So it will reduce the wind direction and retain the soil moisture and improve sapling survivals. So what you have to remember is this particular point, straw checkerboard technique. Okay, straw checkerboard technique is nothing but a way of afforestation to reduce soil erosion and wind erosion. So as a result, they have officially desertification land has reduced over 1,000 square kilometers annually, and the forest cover has increased from 5% to 14%. A very good outcome you can say here. Okay, and this also helps in achieving commitments under United Nations Convention on Combating Desertification. Okay, oh, India's commitment here. What is commitments under UNCCD or FCC? Commitments ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಪಂಚಾಮೃತ or ಪಂಚಮಿತ್ರ ಅಂತ commitments ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. So those are commitments. What is this NCD ಅಂದ್ರೆ? NDC ಅಂದ್ರೆ nationally determined contributions ತಾನೆ. So national determined contributions of India ಏನೇನಿದೆ? Total 5 contributions ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಚಮಿತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ. So what are those? ಒಂದು by 2070 to achieve carbon neutrality. Okay, net zero carbon by 2070. ಮತ್ತೆ ಏನು? ಅದೇನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಏನು? What are the targets? Other 4 targets. ಅದು ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್? ಟೋಟಲ್ 150 million hectares ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 300 million hectares ಮಾಡಕಂತ ಇದೆ. ಅದರ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ sequestration, increase carbon dioxide sequestration. So 13 million to almost 100 million hectares ಇವಾಗ. And then ನೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ 33 to 50% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 300 hectares and almost 50 tons of carbon dioxide sequestration has to be increased. Sir, there are targets under UNFCCC. UNFCCC ಕಡೆ ಇರೋದು NCD ಅಂತ ಇತ್ತು, NDC ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ they are like updated to Panchamitra now. Okay, so these are some of the targets. Okay, these are very important. Prelims ಅಲ್ಲಿ or mains ಅಲ್ಲಿ you have to remember all these things. So this is about China's Great Green Wall. So similar to this China's Great Green Wall, in the world there is one more green Great Wall. ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? There is another region which is going for similar kind of project, Great Green Wall project. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸಹಾರಾ. ಸೊ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸಹಾರಾ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕತಾರ್. ಸಹಾರಾದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸಹಾರಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಹೆಲ್ ರೀಜನ್, ರೈಟ್? ಸಾಹೆಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಾ? ಸೊ ದಟ್ ಸಾಹೆಲ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು expansion of Sahara desert. So there are total 13 countries in this Sahel region. 11 countries present in Sahel region. Burkina Faso, Congo, Democratic Republic of Congo, all these countries have together decided to bring North African Green Great Wall. Okay, Great Green Wall. Okay, so they are trying to do this in North Africa also. Very important. Okay,
So almost 100 million hectares and 200 million carbon dioxide reduction and 10 million jobs, etc., etc. So basically remember, China dalli they want to reduce the expansion of Gobi Desert and Taklamakan Desert, whereas in 11 plus 20, 11, all total 20 idea. There are 11 Sahel countries, right? Okay, fine. So 11 Sahel plus other 11 countries have joined this. So there are 11 countries which started this program plus 11, total 22 countries now. So they are trying to do this African Green Great Wall Initiative. Okay, very important. So only they want to expand Sahara, and here it is Gobi Desert. Okay, fine. Next is landslide early warning system in India. So basically what they are trying to do here is they have decided to build an early warning system. So this early warning system only they combine these aspects. One is hazard mapping. What do you understand by hazard mapping? Hazard mapping andre eno? So probable regions the map model, like regions prone to disasters. All these are mapping. And second is rainfall thresholds, and third is geotechnical sensors, and then weather forecast and real-time monitoring. All these are included to bring one landslide early warning system. So first they will map which zone of India is more prone to landslides. Ee zone alli rainfall ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Okay, and then they will also implement the sensors. These sensors will detect possible incursions in the land. In case chances ಏನಿದೆ land slide ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. All these things will be done through landslide early warning systems. Okay, so basically nothing more in this article. They are trying to do this, replicate this in major landslide prone zones in India. How zones ಇದೆ? Himalayas and Western Ghats. Okay, these are the zones which are more prone to landslides. So ಇದು prelims very important ಆಗುತ್ತೆ. This was ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ. It was designed by IIT Madras, and then the nodal agency is Geological Survey of India is the nodal agency for landslide hazard zonation, and Indian Meteorological Department will be providing a rainfall forecast. Okay, so this landslide early warning system only it includes IIT Madras, it includes Geological Survey of India, and also Indian Meteorological Department IMD ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. Okay, so Geological Survey of India, is it a statutory body or what? Statutory body na? ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಕೆಲಸ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಿಯೋಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಜಿಯೋಲಜಿ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜಿಯೋಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಜಿಯೋಲಜಿ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಲಜಿನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1851 ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು? ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್, ಲೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲೂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1851. It is under Ministry of Mines. Okay, under Ministry of Mines. And it is not a statutory body, it is just an attached body of Ministry of Mines. Okay, no particular act is there. And is there no IMD, Indian Meteorological Department, is it a statutory body? ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ? Ministry of Earth Sciences. Okay, it is under Ministry of Earth Sciences, and it is also not a statutory body, it is a subordinate body under Ministry of Earth Sciences. Prelims they will focus mainly on these aspects. This article ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ there is no scope for asking questions in landslide early warning system. Where is the scope? The scope is in either IIT Madras, it is very nascent, ಅದು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Scope ಎಲ್ಲಿದೆ?
Geological Survey of India and IMD. So that is why you have to read between the lines ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಿ this is how you have to read all these things. Headquarters ಎಲ್ಲಿದೆ IMD ದು? Geological Survey Kolkata, IMD is in New Delhi. Okay. Next is related to Ken-Betwa river linking project. So basically, it is interlinking of two rivers, Ken and Betwa. Ken is the surplus river, Betwa is the deficit river. They want to bring water from Ken region to or Ken river to Betwa region so that it can fulfill the water needs of Bundelkhand region. Okay, Bundelkhand region ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್, ದೂಧನ್ ಡ್ಯಾಮ್. Okay, Dudhan Dam is the main component which is going to be constructed in Madhya Pradesh. Okay, so overall project ಏನು Ken-Betwa project. Under this project they are trying to build a Dudhan Dam. Aim ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ from Ken to Betwa transfer ಮಾಡ್ತಾರೆ to meet the demands of Bundelkhand region. Okay, so Bundelkhand region is in majorly Madhya Pradesh and part of it is present in Uttar Pradesh also, UP also. And also this particular dam was, or particular project was in news because of this particular tiger reserve, Panna tiger reserve. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ because of this particular project some of the forest regions of Panna tiger reserve was going to be submerged. So as a result it was under controversy. So now that has been put aside. Okay, the key concern andre submersion of forest areas which was going to impact Panna tiger reserve, which is going to result in loss of biodiversity, etc., etc. These are the concerns. From prelim perspective andre the first three aspects. Okay, ಇನ್ನೊಂದು Ken and Betwa rivers are tributaries of which river? ನರ್ಮದಾ ಎಲ್ಲಿ, Ken and Betwa ಎಲ್ಲಿ? Okay, correct ಇದೆ. Ganga. Actually they are tributaries of Yamuna and then Yamuna goes and reaches Ganga. So ಇದು Ken and Betwa ಅಂತಂದ್ರೆ this is Yamuna and Yamuna and Ganga reaches in ಯಾವ್ದದು? Prayagraj, Allahabad, Prayagraj. Okay. So this is prelims aspects ಅಲ್ಲಿ these are the few things you have to remember here. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ nothing is there. And then next part is about Kalladi landslide in Wayanad and concerns for infrastructure in Western Ghats. So basically recent ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ವಯನಾಡ್. So that is why the region was Kalladi region. It is in Wayanad. Where is Wayanad? It is again a part of Kerala. So it is a part of Western Ghats. So Western Ghats is a UNESCO World Heritage Site. ಈಗ ಹೇಳಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ? 45. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದೆ? 27. 7 ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಯಾವ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್? ಕಾಜಿರಂಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, 45th ಯಾವುದು? 45th ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅವರೇ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ KPS ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ? ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. Claps, slow claps. Correct. Everything is covered here. Okay. So basically news ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. So these are just add-ons. Okay. So the region is Anankapoili and Kalladi and Meppodi tunnel ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟನಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿರೋದು. So normally there is a connection. Wherever you see landslides, it is associated with some sort of developmental activities. Okay. Developmental activities. So either developmental activities ಅಂದ ತಕ್ಷಣ you try to build infrastructure. As a result, it will have impact on the geology and especially in the regions with the seismicity high ಇದ್ದಲ್ಲಿ. Seismicity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
when you go for developmental activities, it most of the times is associated with landslides or glacial lake outbursts or floods or breakdown of tunnels, etc. etc. So recent ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೀಸ್ತಾ ಟನಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ some died, right, in tunnel project because it is a geologically sensitive region. They wanted to build a tunnel. As a result, some methane gas released and some 20 people died on the spot in Tista. So these are like whenever there is a developmental activities in the seismic zones, it will lead to landslides. Okay, that is what. So that like the rest of the things are nothing more important here is landslide occur when soil or rock moves down slope under the gravity. Okay, so normally if this is the mountain region, so two things come into force here. One is the slope, other is the gravity. So if the slope is more steep, the impact will be more high. Okay, so that is what happens. That is why the landslides are more like severe in Himalayan regions compared to Western Ghats. Okay, and major reasons for landslide is manual is like man-made is tunneling, excavation, deforestation, unscientific dumping, etc. etc. All these are example of landslides. And also climate change is resulting in irregularities, that is high frequency of rainfall within a short duration, high intensity rainfall which results in cloud burst. As a result, it is going to lead to Western Ghats. It is going to lead to landslides in Western Ghats. Okay, because of climate change. So one aspect is man-made reasons, and also other is climate change acting as a perpetrator. So other thing is the way forward they are providing here is you have to do environment impact assessment beforehand only then you have to go for building developmental activities. Okay, like nothing more important in that particular aspect. Next is India records highest annual addition of animal species in 2025. So ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2025 ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ has added 709 animal species to its national database in 2025. So 709 new species na include madalagide. As a result, the total fauna diversity has reached to 1,05,953 species in India. Okay, which is about 5.3% of the global total species. Okay, faunal andre animal diversity. So almost 1,05,000 species are there in India. So what is Zoological Survey of India then? Statutory body na? Huh? Not a statutory body. It is a statutory body. The act is Biological Diversity Act of 2002. It is under Ministry of Environment and Forest and Climate Change, MOFCC. And the headquarters is again in Kolkata, West Bengal. And every year they produce a report called as Animal Discoveries, New Species, New Records. Okay. So rest of the things are very numbers, not very important for prelims. 709 additions, 483 new to science, 226 new to records in India. All these things are not necessary. Within this year, the Kerala had highest number of new species included, and then followed by West Bengal, Karnataka, and Arunachal Pradesh. And the major biodiversity zones included Western Ghats, Eastern Himalayas, forest and coastal ecosystems. Okay, and also this is important. Zoological Survey of India has recently launched Fauna of India Checklist 3.0 and also Paleo India Portal. Direct questions ಕೇಳಬಹುದು prelims ಅಲ್ಲಿ. Paleo India Portal is related to or was launched by which particular organization? So the organization is Zoological Survey of India. Okay, it is for digital biodiversity and fossil documentation. Okay. Next is a simple article. It is related to restoring struggling tiger reserves in India. So basically ಅಂತಂದ್ರೆ it is suffering from success ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ previously the population of tiger was 1,400
411 in 2006, and currently they are at 3,682 in 2022. Highest number of tiger population is in Madhya Pradesh. Okay, and second highest is Karnataka. Okay, so current affairs updated idira. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ they are trying to say that some tiger reserves ಅಲ್ಲಿ the population of tiger has breached carrying capacity. Carrying capacity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಂತೀರಾ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಗರ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಗೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್, ಬಂಡೀಪುರ್, ಕಾಜಿರಂಗ, ದೇ ಆರ್ exceeding the carrying capacity, and certain regions are called as sink population. Sink population ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೈ ಇದೆ ಬಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ there is a imbalance. ಸರ್ಟನ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಹೈ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸಿಂಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೀಚ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸೋರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So the basic reasons for sink population is there is less prey, weak connectivity, and very low breeding tiger presence, etc., etc. For higher is opposite of this. Prey ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, good prey base and suitable habitat, connectivity, everything is be good. So all these things, connectivity in the sense road connectivity ಅಲ್ಲ, tiger corridor connectivity. For example, ಬಂಡೀಪುರ connectivity ಯಾವ್ದು ಇದೆ surrounding ಬಂಡೀಪುರ. ಬಂಡೀಪುರ ಜೊತೆಗೆ there are other tiger reserves or national parks. What are those? ನಾಗರಹೊಳೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟ, all these things, Wayanad, all these things are connected. So these are tiger corridors. The tigers can move between one national park, one tiger reserve to other tiger reserves. So the ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪ್ರೇನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ there is a good connectivity and good prey base. Whereas these certain sink populations ಅಲ್ಲಿ the connectivity in the sense they are isolated from other tiger reserves. As a result, tiger is not able to move from one tiger reserve to other tiger reserve. So these are called as sink populations. So ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಒಂದು 5 ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ವಿಷ ಹಾಕಿ ಇಟ್ ಲೆಡ್ ಟು ಡೆತ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಬೆಲ್ಟ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂರ್ಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ this particular Bandipur, Bannerghatta, etc., etc. They have exceeded the carrying capacity. As a result, they are flowing into human regions. As a result, leading to human-animal conflict. So that is why they are focusing on tiger recovery, where there is a need to habitat quality, increasing prey abundance and protection, landscape connectivity, etc. And also translocation of tigers from source population to sink population regions. Okay. So this is what real perspective is important. Just one of the reasons for man-animal conflict, and you can talk about source population and sink populations. Okay. Next is again India in 2026 United Nations Sustainable Development Goals Index. So ranking release agide. Adara prakara India has increased its ranking from 99 to 94. So huge improvement. So 94th, and the score is 68.3 out of 167 countries. Okay, explanation only they have said that out of 17 goals, so total sustainable development goals irodu 17 goals. So in that India has performed well in certain conditions, like certain goals like hunger, health, education, etc., etc., and it has failed in certain goals. What you have to remember here is the rank is important. Okay, depth agi hogodilla, the ranking is important, and the report is published by United Nations Sustainable Development Solutions Network. Okay. So on statement ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ India has improved its ranking from the previous ಅಂತಂದ್ರೆ right 94 99 ಅಂದ್ರೆ 94 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ it has increased its ranking from the previous rankings. Statement based questions ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. Consider the following statements regarding Sustainable Development Goals Index. ಅದರಲ್ಲಿ India has improved its ranking.
or decrease its rankings. Few challenges ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ zero hunger, health, gender equality, sustainable life, cities, life below water, life on land, etc. etc. These particular aspects ಅಲ್ಲಿ India is performing poorly. And also only about 1/3 of India's SDG targets will be achieved by 2030. The expected targets ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ only 1/3 ಅಷ್ಟೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. In 2/3 it is very highly unlikely that we are going to achieve these targets according to this particular index. ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ? And what is the rank of India? 94th. Previous? 29. More than enough for prelims. Next is needs a second home for Asiatic lions. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟೈಗರ್ ತರನೇ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಯಾವ್ದದು? ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ currently Asiatic lion population is estimated at 891 in the 16th lion population's estimation, which is approximately a 32% increase since 2020. It is more concerning ಯಾಕಂದ್ರೆ when you consider tiger, it is spread across India. There are so many tiger reserves across India. So increase ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is spread evenly across different tiger reserves. But whereas when you consider Asiatic lion, the population is concentrated at only one national park, that is Gir National Park. So population ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಡ್ರಾಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ there was a disease called canine distemper virus. Normally this particular virus attacks dogs. Canines under dogs. It attacks dogs and it will lead to death of dogs. But this disease also attacked tigers, lions in that particular national park, and resulted in many of the lions dying there. So they are thinking that why keep them in only one national park? Why are you reducing the genetic diversity? Genetic diversity ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ in case ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ it will lead to mass death. So ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ you need a new place for increasing the population genetic diversity and also increasing the population, meta population. This meta population ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, any idea what is meta population? ಇವಾಗ when we talked about tigers, we talked about sink population or source population etc etc. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಟಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, those are meta population. Whereas in lions there is only one meta population which is present at Gir National Park. What they want to do is they want to bring this smaller population into other tiger reserves, other regions, so that it can improve the population. That is, separate populations of one species living in a different habitats. Okay, so initially the Supreme Court in 2013 had identified Palpur Kuno National Park of Madhya Pradesh as a suitable habitat, but Gujarat government said that we don't want to send there, and also there were some other issues also. There was a weak interstate coordination, so Gujarat declined. As a result 2013 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಲಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Instead this Palpur Kuno National Park was also recognized for other species introduction. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಚೀತಾ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪಾಲ್ಪುರ್ ಕುನೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೀತಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೀಚ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಗರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೀತಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕಮೆಂಡೆಡ್. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ದಾ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಓನ್ಲಿ and which has a similar conditions as Gir National Park. So this has been identified as a new place for Project Lion. Okay, from Palpur Kuno National Park to Barda Wildlife Sanctuary in Gujarat only. Okay, so this is related to lions. Okay, Asiatic lions. Okay, Barda Wildlife Sanctuary ಇದೆ ಗುಜರಾತ್. Currently they are present in
ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು? ಕೋನೋ. ರೀಸನ್? ಚೀತಾರ್ ಇಲು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ರಿವೈಸ್ಡ್ CAFE 3 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ CAFE ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವರೇಜ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ 3 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅವರೇಜ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರೇಜ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಮಿಷನ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫ್ಲೀಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಫ್ಲೀಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ ಆಗಲಿ, ಬಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ according to your passenger seat is so and so. That limit is called as corporate average fuel efficiency. Okay, so already phase 1 or 2 norms already complete agide. Ivaga government is introducing phase 3. So initially it was introduced under Energy Conservation Act of 2001 and it was implemented by Bureau of Energy Efficiency, which is under Ministry of Power. So first norm of phase 2017 to 2022, they covered only first fleet average for passenger cars, and then the CAFE 2 stricter emission targets for more number of vehicles. They covered broader vehicle coverage, and then the CAFE 2 between 2000 to CAFE 3 27 to 32, they are focusing on carbon neutrality factors for ethanol, etc. Not very necessary. What you have to remember is these norms are related to maximum average carbon dioxide efficiency that a company or corporate is allowed to emit. Okay, that is CAFE norms. Okay, ministry ಯಾವುದು? Ministry of Power. Institution? Bureau of Energy Efficiency. And act ಯಾವುದು? 2001 act. Energy Conservation Act of 2001. Okay. Next is IUCN red list update, not very important. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಸಿ ಮೊಲಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ. ಮೊಲಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸೀ ಬೆಡ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಶಂಕ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಸ್ನೇಲ್ಸ್, ಬಸವಣ್ಣನೋಳು ಮತ್ತೆ snails, clams, mussels, all the squids, octopus, etc. Nothing but mollusks. Okay, they are under threat because of increasing reason ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ನೀವು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೀಸನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್? ಮುಗಿತಾ? ದ ರೀಸನ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಈಸ್ ಡೀಪ್ ಸಿ ಮೈನಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡೀಪ್ ಸಿ ಮೈನಿಂಗ್ 62% ಆಫ್ ದ ಎಂಡಮಿಕ್ ಮೊಲಕ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಟೆಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಮುಗಿತಾ? ಸೊ IUCN ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? 9 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಓಕೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್, ನಿಯರ್ ಥ್ರೆಟೆಂಡ್, ವಲ್ನರೇಬಲ್, ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್, extinct in the world and extinct. Okay, so these mollusks are almost about to go extinct in certain regions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. And the reason is because of deep sea mining. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ deep sea mining normally it generates sediment plumes, it results in habitat destruction which is going to result in death of biodiversity. This is governed by International Seabed Authority. International Seabed Authority ಕೇಳಿದಿರಾ? ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಿರಾ?
ಇವನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇವನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಾನೆ ಸೀನಾ? It is a law and convention of C's. Normally, previously open C ಇತ್ತಂದ್ರೆ anyone can go and extract anywhere. So ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲಾ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, that is UN convention on UN clause. So within that there is a authority that is called as International Seabed Authority. Okay, what it does is it regulates the seabed mining. Okay, its headquarters is in Kingston, Jamaica. Correct? Kingston, Jamaica. Ocean profile ನೋಡಿದ್ರೆ, ocean profile ನೋಡಿದಾಗ, what is this particular region? Continental shelf. This is ocean and this is land. Okay, ocean. What is this particular zone? Continental shelf. This is continental shelf. Idu Slope. continental slope. Idu rise. Okay, and this is slope, continental slope. This is rise, and the final is plain, abyssal plain. Okay. So normally seabed mining happens in this abyssal plain. So any mining that happens in this particular zone has to be taken permission from International Seabed Authority. India ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they are trying to map and mine in this particular ಇದು Africa ಅಂತಂದ್ರೆ, consider this as Africa and this is India and this is Indian Ocean, South West Indian Ocean, Mid Ocean Ridge. Okay, in SWIR, South West Indian Ocean Ridge. Okay, ಈ region ಅಲ್ಲಿ India is trying to mine and it has taken permission from International Seabed Authority for 2025 till 2025. It has been extended to 2030 now. Okay, so ಏನಾದರೂ ಮೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ you have to take permission from International Seabed Authority. Okay, so this is ocean profile ಆಯ್ತಂದ್ರೆ you also divide ocean territory. ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? First 12 nautical miles is called as territorial. Next 12 nautical miles, this is territorial waters. Idu contiguous zone ala, and then from here to 200 nautical miles is called as mugdila idella. This is called as exclusive economic zone. Okay, exclusive economic zone andre if any country is there till 200 nautical miles, they have the exclusive authority to mine this particular zone. ಒಂದೊಂದು countries ಅಲ್ಲಿ continental shelf will be very long, so ಅದರಲ್ಲಿ they will also be given 150 nautical miles extra. ಇದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅವರ continental shelf ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಅಗೇನ್ International Seabed Authority. Okay, first is territorial waters, contiguous zone, and then exclusive economic zone, and it can be extended to 150 nautical miles if the country's continental shelf is beyond a certain limit. Okay, ಇನ್ನೊಂದು, not every country gets 200 plus 150 350 nautical miles of region ಸಿಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, okay, what is the gap? Almost hardly 12 to 13 kilometers ಇದೆ. Okay, so hardly 12 to 13 kilometers ಇದ್ರೆ where you will get 350 nautical miles. Okay, so this particular zones ಅಲ್ಲಿ India and China, India and Sri Lanka, they will always have conflicts. These conflicts will be again dealt by our International Seabed Authority. Okay, so what is the role of ISA ಅಂತಂದ್ರೆ all these things. Okay, fine. Next is about Basel Convention and emerging global waste streams anta. Recently there was a meeting regarding Basel Convention. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? What is this Basel Convention? Basel Convention ಅಂದ್ರೆ ಏನು? or Basel Convention. ಎಕನಾಮಿಲಿ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬೇಸಲ್, ಎಕನಾಮಿಲಿ ಬೇಸಲ್ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಕನಾಮಿಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಯಾರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ NPA ಬಂದಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ,
ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ ನಾಮ್ 1, ಬೇಸಲ್ ನಾಮ್ 2, ಬೇಸಲ್ ನಾಮ್ 3 ಕೇಳಲ್ಲ. CAR CAGR ಹಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಸಲ್ ನಾಮ್ಸ್ 1, 2, 3 ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು NPAs ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ CAR CAGR ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೌಂಡರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಪ್ರಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕಲ್ ಅದೇ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡು, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೇಸಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. Okay, it talks about transboundary movement of hazardous waste and their environmentally sound management, and it also includes a prior informed consent under which waste can be exported only after the importing country gives the consent. Okay, so this is basically about Basel Convention. Okay, and then there is another convention, similar conventions. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ similar conventions? Stockholm Convention. What is it related to? Stockholm Convention. It is related to POP ಕೇಳಿದ್ರಾ? Persistent organic pollutants. Okay, elimination of ಕೇಳಿಲ್ಲ? Plaster of Paris ಅಂದ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ POP ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೆಕ್ಷರ್ 1, 2, 3 ಅಂತ 3 ಅನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೆಕ್ಷರ್ಸ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ, ಅನೆಕ್ಷರ್ 2 ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಅನೆಕ್ಷರ್ 3 ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು persistent organic pollutants. Okay, Stockholm Convention, persistent organic pollutants. 12 pollutants ಇದೆಯಾ ಪಕ್ಕಾ? there is no number on persistent organic. ಟೋಟಲ್ 10 ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದಾ? pollutants, persistent organic pollutants. Okay, and there is one more convention. ಯಾವುದು? ರಾಟರ್ಡಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು. 12 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 12 ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ POP ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ನಂಬರ್. ಡರ್ಟಿ ಡಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ POPs. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಟರ್ಡಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇಸಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಾಟರ್ಡಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೇಸಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ರಾಟರ್ಡಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ಶೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್, ಮಿನಾಮಾಟ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. It is related to Minamata disease, mercury. Okay, to reduce the production of mercury. Okay, it is related to mercury. The pollutants are under mercury. So these are the 4 major
conventions which are dealing with hazardous wastes. Okay, and one more thing, like from prelims perspective important ಅಂತಂದ್ರೆ this Basel convention ಯಾವ್ದಾವ್ದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it covers hazardous waste, e-waste, bioremedial waste, used oils, chemical waste and certain plastic waste. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ waste are not included in Basel Convention. Okay, so basically that is important for prelims. And next is about ground level ozone pollution in Indian cities. What is ground level ozone? Outside reacts with the Nitrous oxide plus volatile organic components plus presence of sunlight. ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓಝೋನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದೊಂದು ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ PaS plus NO2 plus N2O. All these things are released because of this, but particularly very important is O3 and PaNs. Both are pollutants. Okay, polyacetyl nitrates anta kariತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. These are both pollutants which are resultant from nitrogen oxide, volatile organic components in the presence of sunlight. Okay, the release of is stratospheric, so ground level ozone, sorry. Ground level ozone ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ozone is very why is it considered as a harmful or is it considered as a pollutant? Okay, near the ground ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ it acts as a greenhouse gas emission. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್. It acts as a greenhouse gas. Okay, it is one of the greenhouse gases which is under ground level ಒಳಗಡೆ. Okay, so it is a secondary pollutant formed near the earth surface because of already ಹೇಳಿದಾಗೆ major sources are nitrogen oxide and volatile organic components. So stratospheric ozone normally protects earth from UV radiations, but the ground level is harmful because it results in breathing difficulties, asthma aggravation, lung inflammation and reduce the lung function, plus it acts as a greenhouse gas. That is, it re-emits the sunlight and temperature. Okay, as a result it helps in global warming. It also damages crops, forest, agriculture, polluted, etc. Under national ambient air quality standards, it prescribes 100 microgram of per millicube as a safe limit for ozone over an 8-hour average. Normally, currently, it is crossing this same limit, so that is why it is under in use. Okay, it is crossing this safe limit. Normally, it peaks during the summer, but the recent trend shows that it is also peaking during the nighttime persistence also. It is present in nighttime persistence also. Okay, because of pollution, etc. Just remember that the ground level oxygen, ozone, ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ volatile organic components plus sunlight, and its the resultant components are ozone, PaN, nitrogen oxide, nitrous oxide, okay, and it is called pollutant because it acts as a greenhouse gas. It helps in global warming, lung, eyes, all these things, harmful substances are harmful byproducts. Okay, so next is infrastructure safety and ecological fragility of the Himalayas. So again, I think it is related to Teesta stage 4 hydroelectric project. So agale explain madadage, so they are trying to build a tunnel for Teesta river. Where is Teesta river? Sikkim. Okay, it originates in Sikkim.
So it is called as a lifeline of Sikkim also. It then flows through Bangladesh and then it is also a tributary of Ganga river. Okay, finally it joins Ganga na Brahmaputra na? Okay, Brahmaputra, fine. Brahmaputra, and then it drains into Arabian Bay of Bengal. Okay, so it was a tunnel project which was under construction in the Sikkim region. ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಟನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ you have to do the drilling, milling, etc. So when they were drilling, they touched a seismic region where there was a methane. So methane ಈ image ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So in Himalayan regions only, so within the layers of Himalayas, there will be certain regions where the air is trapped, especially gas like methane, which is highly inflammable gas. So this methane gas was trapped in the inside of Himalayan particular zone. So ಯಾವಾಗ ಅವರು ಟನಲ್ ಮಾಡುವಾಗ when they wanted to build a tunnel, because of the tunneling or the drilling, this gas got exposed, it got released, and since it is highly inflammable, it caught fire and many people who were present there died instantly. Okay, so that is the issues with building tunnels, etc. in the Himalayan regions. Okay, so here the article discusses that it is very difficult because of so and so reasons, and the reasons they provide here is unstable rock, fault zones, groundwater, compressed gas packets, etc. And as a result, it is going to lead to earthquakes, landslides, intense rainfall, etc. Okay, so from political perspective, the Teesta is important. It originates in Sikkim and it is a tributary of Brahmaputra. And this particular incident happened because of methane gas which was trapped, got released because of tunneling. Okay. They are given a few examples how building or construction in Himalayan regions is very difficult. They have also given example of glacial lake outburst flood, which again happened in the Sikkim region, where they were trying to build a particular dam. So it led to glacial lake outburst flood also. Anything andre? Sudden? Huge snow. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಲೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Melting of ice results in the lake. That is glacial lake. Outburst andre? Okay, so that is sudden fall. Normally when you read about geomorphology of glacier regions, so if this is a Himalayan region or Himalayan mountain, normally there will be regions where lakes will be formed because of glaciers. Okay, there will be glaciers in the prairie regions. When the glacier starts melting, it will result in the formation of lakes. Okay, so lakes form ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. This is nothing but again glacier or again snow, etc. But in certain times, because of intense rainfall or as a result, this particular glaciers start breaking down, and when it starts breaking down and collapses here, this particular dam, it gets collapsed. As a result, the intense outpouring of water will lead to glacial lake gets outbursted. As a result, it leads to flood. That is why it is called as glacial lake outburst flood. Okay, so this was a major issue recently in Sikkim, Uttarakhand, etc. So there was an atlas also. ISRO created an atlas which identified that Uttarakhand is the region which is more vulnerable to glacial lake outburst floods. Okay, fine. Next is iron and steel sector brought under India's carbon credit trading scheme. So basically what you have to remember here is about carbon credit trading scheme. Anything andre? One who emits less amount of carbon and they store, they get the certificate and they sell it to the other countries to make their profit, or they can invest in their own countries to develop other land. Okay, carbon credit trading anta andre normally what happens, any developmental activities associated with pollutants. Okay, so ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it will lead to
carbon dioxide emission. Okay, for each company or each country, there is a limit as to how much of carbon dioxide you can emit. Okay, if carbon dioxide emission is higher and lower, these companies or countries who are emitting than the standard are called as net emitters. Okay, net emitters, and who emit lesser is okay, net savers. Okay, fine, come consider it as a savers. So normally when you produce less carbon dioxide than the standard, you will get certain credits. Okay, in the form of 1 ton of carbon dioxide. 1 ton of carbon dioxide. Okay, this particular thing can be traded between other companies, that can be sold in the markets, etc., etc. So wherever this particular carbon dioxide, where you are able to save particular carbon dioxide is okay, is sold, traded or purchased, is called as a market. This market is carbon trading market. Okay, here you can trade this surplus carbon dioxide between different companies, different countries, etc., etc. At the international level, it is managed by Kyoto Protocol or UNFCCC, through Kyoto Protocol by UNFCCC. But at the national level, it is managed by Bureau of Energy Efficiency. Bureau of Energy Efficiency, which is under ಯಾವ act? Energy Conservation Act. Under which ministry? Ministry of Power. Okay, so this is done with the Indiaದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು Bureau of Energy Efficiency Act. Bureau of Energy Efficiency under Energy Conservation Act. Okay, under Ministry of Power. So till now, these particular industries, ಯಾವುದು steel and iron industries na, they are not included in this particular carbon credit trading scheme. ಇವಾಗ they are also included here. So in case you are saving certain carbon dioxide, you can trade through this particular markets. Okay, the news is they are under this particular scheme now. Previously they were not here. They are now under the scheme, and the particular organization which is dealing with this is an institution. Bureau of Energy Efficiency Act is Energy Conservation Act. Ministry. So the Bureau of Energy Efficiency, is it a statutory or not? Statutory. Huh? Geological Survey of India. Geological Survey of India. Under how ministry? Earth science. Ministry of Mines. Okay. Next have IMD. Ministry of Earth Sciences. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ನಾ ಏನು? ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಇರಲಿ? Zoological Survey of India is a statutory, and this particular body, the Bureau of Energy Efficiency, is a statutory body. Okay. ಇದು ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the steel industry contributes almost 10 to 12% of India's carbon dioxide emissions. If they are included here, we can trade these emissions and reduce the total emission. Okay, so that is why it is significant. Apart from this, there is nothing much here. And other article is related to disappearance of Egyptian vulture in Tamil Nadu. This particular vulture has become locally extinct in Tamil Nadu. Previously this vulture was found in Tamil Nadu, but now it is locally extinct. Okay, locally extinct in the sense it is not found anymore in Tamil Nadu. It is not globally extinct, it is just locally extinct in Tamil Nadu. So this is the Egyptian vulture. It is one of the smallest world vultures, and it is considered as endangered in the IUCN Red List. Okay. So majorly their ecological niche is significant because they act as a scavengers. What are scavengers? Scavengers andre ಏನು? Transform. Scavengers andre ಏನು? ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ vultures normally? Dead animals na. Okay, so dead animals, dead materials is eaten by scavengers. Some of the scavengers are vultures, hyenas, dogs, mice, etc. These are called as scavengers who feed upon the dead animals. So as a result, they act as a very important vital ecological or ecosystem service also. Very important for maintaining a particular ecology. Okay. And what is the major threat for loss of vultures?
ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಡ್ರಗ್ ಅದು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಡ್ರಗ್, ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್. ಸೊ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ drug was the reason why most of the vultures got extinct in India, but now it is banned in India. Okay, it is a veterinary drug. Normally ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ these drugs are given to animals, like that is veterinary animals, so that they look very big and buff. Okay, so that they can be sold at a higher cost. Okay, so like there is particular only one vulture sanctuary in India. Where is it? There is only one vulture sanctuary in India. ಎಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ, and it is called as ರಂಗಂತಿಟ್ಟ, ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ. Okay, ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ is the only wildlife vulture sanctuary in India, ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ. Okay, so recently ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ captive breeding ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. captive breeding ಮಾಡಿ some 6-7 vultures were released from ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ also. So that is why it was in news also. Okay, so KPSC that angle ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. Whatever the news you see, if there is any relations to Karnataka, best ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಂಗೆ. Okay, and ಯಾವ್ದು? ರಾಮದೇವರ ಬೆಟ್ಟ. Okay, and recently Mizoram got Natural History Museum, and which is the 21st designated repository. So basically repository ಅಂದ್ರೆ ಏನು? All kinds of species etc. ನಮೂನೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Okay, so that people of the future can see this. So that is the repository, and this is the 21st, and it was done through Biological Diversity Act of 2002. Biological Diversity Act of 2002. Okay, so under this act, the section 39 allows the central government to notify certain institutions as a designated repository. Though it is present in Mizoram, it was designated by central government under Biological Diversity Act of 2002. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they preserve orchard specimens, type specimens etc. of plants etc. So idea is in case future ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ destroy ಆದ್ರೂ ಕೂಡ there will be certain repositories where we can get the original samples of these species. Okay, so it is the 21st. It is very significant because Mizoram lies in Indo-Burma biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot. ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ್ದಾವ್ದು? ನಿಕೋಬಾರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸುಂಡಾಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಇಂಡೋ ಬರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು? Total at least 1500 vascular plants should be endemic, and at least 70% of its land has been destroyed, or biodiversity has been destroyed. ಅವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು? NGO. ಯಾವ NGO? ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಆ NGO ಹೇಳ್ತೀನಿ. Conservation International. Conservation International is the NGO which decides biodiversity hotspots. It is the NGO which declares mega diverse countries. Okay, total mega diverse countries ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬಾಯ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. 17 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ 20 ಇವಾಗ 19 ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ 19 ಮೆಗಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 21st ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೆಪೋಸಿಟರಿ ಆಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ. ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ? ಯಾರು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಯಾವುದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಾಡಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ? ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟ್. I think this is the last for environment ecology. ಇನ್ನೆರಡಿದೆಯಾ? Yes. Okay. So global gas flaring increased for the third consecutive year ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So gas flaring ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ,
What is gas flaring? Normally, ಗ್ಯಾಸ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋ, ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಂಟ್. ಅದು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಇದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಬಟ್ few certain times ಅಲ್ಲಿ instead of utilizing it, it is burnt. That is called as gas flaring. It is the burning of associated natural gas produced during oil extraction when it is not captured or utilized. Okay, instead of utilizing it, it is burnt, which is resulting in global warming, which is resulting in greenhouse gas emission. So report prakara for the third consecutive year gas flaring is on the rise anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, for the third consecutive year gas flaring is increasing. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮಿಥೇನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಪೋಟೆಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಥೇನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಿಥೇನ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ flaring and methane reduction partnership. It is by World Bank. Okay, so basically if this is the issue ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡದೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? to capture it and utilize it. So that is what is being provided here. So the captured gas has to be used for electricity generation or liquefied natural gas production, etc., so that gas flaring can be reduced. Next is renewables and fossil fuel cost savings. So ಏನಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IRENA, that is International Renewable Energy Agency, has said that the renewable energy projects have helped in saving approximately $480 billion in the global fossil fuel cost. Okay, so basically ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ $480 billion ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ push for more renewable energy sources instead of fossil fuels. So if you consider International Renewable Energy Agency, it is an intergovernmental organization. It has approximately 172 member states, established in 2009. Aim is to accelerate transition to green energy, and also headquartered is in Masdar City, Abu Dhabi. Okay, so this is about this particular article, nothing more here. Basically when you work more on the renewable energy, it also has one is environmental benefits, that is you are going to reduce greenhouse gas emissions, etc., other is economical benefits, that is $480 billion have been used reduced because of or saved because of renewable energy. Okay, it ಆಯ್ತಲ್ಲ. Okay, fine then. Tomorrow we'll do science and tech and geography. Geography ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು 4:45 ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. 5 ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಡು ಟುಮಾರೋ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.